Hello students, welcome back. So in this video we will discuss with JavaScript. Okay, so before starting the JavaScript, we need to know what are the softwares if you want. We need to run the JavaScript code. So here you can use the text editor tools like Notepad, else Edit Plus, or else you can use the VS Code, guys. VS Code softwares అనేది మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. So first of all, we need to know about the installation of the VS Code. First, you need to open that Chrome వెళ్ళిపోయి here you need to search the VS Code for download. Nothing but Visual Studio download for download for Windows 10. You are 10. So operating system is 10 means you can choose the Windows version. Okay, and the first link you need to choose that. The first link ఏం visibility ఉందో you need to choose this one. No need to choose that microsoft.com. Microsoft.com అనేది choose చేసుకోకండి. You need to choose this one, first one. Okay, so inside that the operating system Windows అయితే Windows, you can use the Mac OS అయితే Mac OS, or else you are using Ubuntu or else Fedora. సో ఇలాగా ಯಾವ సాఫ్ట్వేర్ మీది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాವುದು ఉందో అది చూజ్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్ దట్ Windows is operating system, so that's why I continue this one. Okay, so click it here, click on the downloading. The software is downloading. Okay, so once downloaded, we need to navigate to download files now. Just a minute, guys. Okay, so after download completion, you need to double tap on that software, guys. This is a VS Code. Na? You need to so here you need to accept that application pen double tap చేసినట్లే ఇలా అడుగుతుంది. You need to accept that terms and conditions. Then click on that next. Click on that next. Then if you want a desktop icon means you can choose this entire part. Then click on that next. Then click on the install button. Okay, once installation done, just a minute. Okay, then click on the finish button now. Yeah, so this is amazing. Actually is already installed in my system, so that's why. So we are getting in your system, we are getting like this, guys. And before that ఎట్లా చూపిస్తుందంటే మీకు సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అడుగుతుంది, లైక్ థీమ్స్ కానీ థీమ్స్ అడుగుతుంది. యూ నీడ్ టు సెట్ దట్ థీమ్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మార్క్ డన్ పైన క్లిక్ చేస్తానట్లే వీ కెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్ దట్ VS Code నౌ. సో థీమ్స్ ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలంటే ఇది నార్మల్ VS Code థీమ్స్. దిస్ ఈస్ అ ఫైల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్ ఆర్ ఎల్స్ ఆల్రెడీ క్రియేటింగ్ ఫైల్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ని మనం ఏమైనా ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే యూ విల్ కమ్ టు లైక్ దిస్. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ఎడిషన్, లైక్ ఎడిటింగ్ అంటే దిస్ వ్యూ పాయింట్ ఏమైనా ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ దట్ సంథింగ్ కోడ్లో ఏమన్నా ఒక వర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఏదో సంథింగ్ 999 కోడ్లో ఒక వర్డ్ ఉందనుకో, ఆ వర్డ్లో మనం అక్కడ దాకా నావిగేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే వీ యూజ్ దిస్ షార్ట్ కట్ కీస్ ఇలాగా Control+F, Control+C ఫర్ పేస్ట్, దెన్ Control+C ఫర్ కాపీ, Control+V ఫర్ పేస్ట్ కట్. సో ఇలాగ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది మనకు ఇలాగ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ this is the thing. And if you want to install that extensions, guys, so here we use this is the extensions you need to install that here. So JavaScript snippets ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే you can do like this. So search it here, JavaScript snippets అని, కోడ్ snippets అని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి థింగ్స్. This is the Java code snippets. సో జావా కోడ్, టైప్ స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ ఇవి పోవాలంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. టైప్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ నౌ, ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ జావా స్క్రిప్ట్ స్నిప్పెట్స్, దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అవుతానట్లే ఆటోమేటిక్ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. దెన్ I will close up this one, guys. First we need to discuss with the theory part. This is the installation of software. Where recording videos is there, just a minute.
Okay, so here I'm creating in the module 1. So here I'm creating a new folder, create yourself, that's the JavaScript. So you need to open this JavaScript in VS Code. ఈ ఫోల్డర్ని VS Code లో ఓపెన్ చేసుకోవాలి. రైట్, యూ కెన్ క్లిక్ ఇట్ రైట్ క్లిక్, షో మోర్ ఆప్షన్స్, దెన్ ఓపెన్ విత్ VS Code ఇలాగ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఆర్ ఎల్స్ నో దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ ఈస్ దేర్ అంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఇట్ హియర్ ఆన్ ద స్పేస్ లొకేషన్ పాత్ లొకేషన్ పైన క్లిక్ చేస్తానట్లే రిమూవ్ దిస్ పాత్ అండ్ క్లిక్ ది CMD, నథింగ్ బట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. హియర్ యూ నీడ్ టు గివ్ ది కమాండ్ code space dot. Okay, that's the thing. Here we opened here. Next one I am taking as a one text file. We need to create one text file here. Text file. Okay, done. Okay, see guys, first of all JavaScript, before going to JavaScript, what is meant by JavaScript, what's the purpose of using JavaScript and discuss cheda. See, this JavaScript is introduced in the year 1995 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ దట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు గైస్. JavaScript is the programming language I mean that's the scripting language as well as programming language atlana anachu. Scripting language as well as well as programming language. Sir, why sir this is also called as a scripting language and programming language antarante? So this is a scripting language endukantarante client side rendering language ante if you want to run the JavaScript code we need JavaScript engines. అంటే ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజిన్స్ అంటే ఎక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంటాయి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రౌజర్ హ్యావింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజిన్స్. సపోజ్ వీఆర్ యూజింగ్ క్రోమ్లో హియర్ వీ హ్యావింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజిన్స్ ఉంటాయి, ప్రెసెంట్ ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్లో. అండ్ వెల్కమ్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్, సఫారీ, దెన్ ఫైర్ ఫాక్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది జావా బ్రౌజర్స్. ఈ బ్రౌజర్స్లో ప్రతి ఒక్క బ్రౌజర్లోనూ జావాస్క్రిప్ట్ ఉంటాయి. జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజిన్ లేవు అంటే మనం జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ని రన్ చేయలేదు. దెన్ హౌ వీ కెన్ వితౌట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజిన్ అంటే బ్రౌజర్లో కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఏ బ్రౌజర్ ఏమన్నా మనము జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ని రన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ Node.js. ఈ Node.js ఏం చేస్తుందంటే ఒక జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ని రన్ చేయడానికి సర్వర్ అనేది క్రియేట్ చేసేస్తుంది. సో అలాగా దిస్ ఈస్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే క్లయింట్ సైడ్ రెండరింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఒక బ్రౌజర్ వితౌట్ బ్రౌజర్ మనం జావాస్క్రిప్ట్ని రన్ చేయలేదు అని క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు ఇది. సో దెన్ what's the purpose of why it is also called as a programming language అంటారంటే we can use this JavaScript code in backend also. అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లోనే కాకుండా బ్యాక్ ఎండ్ లో కావాల్సిన డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ అండ్ బ్యాక్ అంటే ఏపీఎస్ ఏమైనా డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, Node.js దిస్ Node.js ఐడియా ఉంది కదా, ఈ Node.js అనేది మనకి జావాస్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్. అంటే దిస్ అడ్వాన్స్డ్ జావాస్క్రిప్ట్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ Node.js. ఆ Node.js బ్యాక్ ఎండ్ లో యూజ్ చేస్తాం, అంటే సర్వర్ సైడ్ లో యూజ్ చేస్తాం. అక్కడ మనము నాట్ ఓన్లీ Node.js ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ అచీవ్ కంప్లీట్లీ ప్రోగ్రామింగ్ ఊప్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనేది మనం అచీవ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లో. లైక్ ఇప్పుడు జావా పైథాన్ లో ఏమేమి అచీవ్ చేయొచ్చు కంప్లీట్ థింగ్స్ ఇక్కడికనే మనకి ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ దెన్ ఇయర్ ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్ఫిజం ఎన్క్యాప్చులేషన్ ఇవన్నీ థింగ్స్ అనేది మనం ఇక్కడ అచీవ్ చేయొచ్చు. బట్ వన్ థింగ్ హియర్ we cannot achieve, that's a method overloading we cannot achieve here. That's the one thing. Method overriding can achieve చేయొచ్చు, but method overloading we cannot achieve. Remember that one. Okay, so this is a programming language as well as scripting language guys. Then JavaScript is introduced in the here. JavaScript is introduced in the here
1995 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు బై ది డెవలపర్ Brendan Hick. We can call like this Brendan Hick or Hitch అంటారు Brendan Hitch. Okay, done. So he is the developer of JavaScript, guys. So before JavaScript name, history of JavaScript వచ్చేసి first name of the JavaScript వచ్చేసి means the name of the JavaScript the first name of the JavaScript is that's a Mocha. Whereas Mocha antaru. So this Mocha is the first name of JavaScript. Later the name is renamed into live script గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. అంటే బిఫోర్ జావా స్క్రిప్ట్ అని కాదు, ఇన్ ద ఇయర్ 1997 లో ఇది లాంగ్వేజ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు. ఆ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ద మోకా అని నేమ్తో రిలీజ్ చేస్తారు. ఫర్దర్ దిస్ నేమ్ ఇస్ రీనేమ్డ్ ఇంటూ లైవ్ స్క్రిప్ట్గా రీనేమ్ చేస్తారు బై ది కంపెనీ వచ్చేసి. మీన్స్ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ డెవలప్ దిస్ Brendan Hick ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ది కంపెనీ నెట్స్కేప్ అనే కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంటారు. ఆ కంపెనీ నేమ్ ఇస్ నెట్స్కేప్, దట్ ఈస్ అ బ్రౌజర్ కంపెనీ. ఆ బ్రౌజర్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తూ ఈజ్ డెవలపింగ్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్ దట్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ నౌ. Okay, so you need to take that's the thing. Brendan Hick while he was working at Netscape company, guys. Need to remember that one. So that's the thing. Further, this live script further rename as a మీన్స్ స్టిల్ ఎందుకంటే ఇది మోకాని ఇంకా లైవ్ స్క్రిప్ట్ కన్వర్ట్ చేస్తారు. స్టిల్ దిస్ టెక్నాలజీ నాట్ బూమింగ్ అంటే ఎక్కువ కంపెనీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తలేదు ఈ లాంగ్వేజ్ని. స్టిల్ అదేం చేస్తారంటే ఈ నేమ్ని ఫర్దర్ దే ఇస్ మాడిఫైడ్ ఇంటూ జావా స్క్రిప్ట్గా మాడిఫై చేస్తారు. ఫర్దర్ ద లైవ్ స్క్రిప్ట్ is renamed as a JavaScript because JavaScript on that time Java is a booming technology. So booming nothing but ఎక్కువ అదే టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు nowadays AI/ML ఎలాగా AI is the booming technology ఎలాగా ఉందో సేమ్ on that time Java is a booming technology. అందుకే దీన్ని జావా స్క్రిప్ట్ గా నేమ్ కన్వర్ట్ చేస్తారు. బట్ జావా ఇస్ అ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్. దెర్ ఇస్ ఎ సిమిలారిటీ ఏమి లేదు ఇక్కడ, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ దిస్ వన్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్. దెన్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ బూమింగ్. జావా స్క్రిప్ట్ అని కన్వర్ట్ చేసినాను స్టిల్ నాట్ బూమింగ్. బట్ ఏం చేస్తారంటే ఇన్ ది ఇయర్ 1996, guys. In the year 1996, this JavaScript is owned by this JavaScript is converted into live script. Sorry, that's not a live script, that's a ECMAScript, guys.
ECMAScript. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ECMAScript ఇన్ ది ఇయర్ 1996లో జావా స్క్రిప్ట్ కంపెనీ, ఇక జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ಯಾವ కంపెనీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటే దట్స్ నెట్స్కేప్ కంపెనీ వాళ్ళు. ఈ నెట్స్కేప్ కంపెనీ వాళ్ళు ECMAScript అని కన్వర్ట్ చేస్తారు. అంటే ECMAScript వచ్చేసి యూరోపియన్ కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అసోసియేషన్, దట్స్ ద కంపెనీ నేమ్ గాయ్స్. ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ సాఫ్ట్వేర్ని బై చేసేసి దే ఆర్ యాడింగ్ సమ్ న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసేసి ECMAScript వాళ్ళు దే ఆర్ రిలీజింగ్ వర్షన్స్ ECMAScript. Okay, they are released at the ECMAScript. The full form of that ECMAScript is European Computer Manufacturing Association, guys. We need to remember that one. Yes, European Computer Manufacturing Association. Okay, that's the name. For standardization, they are released the new versions, guys. They are released the new version in the year. The ECMAScript European company వాళ్ళు they released new version of JavaScript. New version of this JavaScript, not JavaScript. We can also call as ECMAScript also. JavaScript, that's a ES1 అంతే, బట్ ECMAScript 1 అంటారు ఇలాగా. సో అలాగా ఇన్ ది ఇయర్ 1996లో న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి దే విల్ యాడ్ ది న్యూ ఫీచర్స్, దెన్ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ టు వర్షన్ ES6. సో ఇలాగా దే ఆర్ యాడింగ్ న్యూ ఫీచర్స్ అండ్ దే ఆర్ రిలీజింగ్ బై ఎవ్రీ ఇయర్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్. దెన్ ద స్టేబుల్ వర్షన్ ఆఫ్ JavaScript, ఇఫ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్కింగ్ వాట్స్ ద స్టేబుల్ వర్షన్ ఆఫ్ JavaScript అని అడిగితే ద స్టేబుల్ వర్షన్ ఆఫ్ JavaScript is the stable version of JavaScript is ES6, guys. ES6, nothing but ECMAScript 6. This is a stable version of JavaScript. Remember that one. Then what is the current version of JavaScript? This current version of JavaScript is, that's the 2015. There is actually here we have 2024 లో రీచ్ అయింది. దట్స్ ద థింగ్ ES15, guys. ES15 ఆర్ వర్షన్స్ లో మనం రిలీజ్ చేస్తారు. దే ఆర్ రిలీజింగ్ హియర్. So this is the issue of JavaScript, guys. Then what's the purpose? What's the advantages of JavaScript, guys? Advantages or else users of JavaScript. Okay. Users of JavaScript. Suppose if you want to add the dynamic features to the web application, we use the JavaScript. If you want to add dynamic features to the web application, we use JavaScript. Okay, so web application ni dynamic ఏమన్నా మాడిఫై చేయాలనుకుంటే we use the JavaScript code. సో డైనమిక్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ వెబ్ టెక్నాలజీలో ఆల్రెడీ చెప్పాను HTML CSS లో. హియర్ వీ కెన్ డెవలప్ ది web application. That's two types. Dynamic web application is there, static web application is there. Dynamic web application nothing but the applications having functionality ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a dynamic web application. Any applications doesn't have functionality, that is called as a
స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ HTML, CSS అండ్ జావాస్క్రిప్ట్. మెయిన్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇస్ ద డైనమిక్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సపోజ్ సి గైస్, హియర్ వీ హ్యావ్ సి I think see is the mouse over చేస్తానంటే it getting this icon, then we getting like this. See when I'm click ready to click it, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తానంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పాపప్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దట్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అ వెబ్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తానంటే పాపప్ అనేది వస్తుంది చూడండి. సో హిడెన్ ప్రాపర్టీస్ ఏముండేది, ఇది షో అయిపోతుంది మనకి ఇలాగా. డిస్ప్లే హిడెన్ ఉండేది. వెన్ ఐ క్లిక్ ఇట్ హియర్, మౌస్ క్లిక్ చేస్తానంటే మనకి ఏమవుతుంది, డిస్ప్లే బ్లాక్ అయిపోతుంది ఇలాగా. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ థింగ్స్. దీన్నే డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఇట్లా క్లిక్ చేసిన దేర్ ఇస్ నో ఫంక్షనాలిటీ, మీన్స్ దట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓన్లీ UI అంతే ఉంటుంది, UI అండ్ స్టైలింగ్స్ అంతే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్లా మనం ఆ క్లిక్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాల్సి ఉన్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ది లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ది if we want to add, like we can add functionality to the web page. Functionality to the web application or web page to get, means by using JavaScript. So by using JavaScript we can, get the data from the server. We can, or else to take a to fetch data from the server. సర్వర్ ఇంకా డేటా ఏమైనా గెట్ చేసుకోవాలంటే we use the JavaScript to send data to server. We use JavaScript. Yeah, use JavaScript guys. So further, to achieve DOM, nothing but document object model. We will explain that one, it's not a problem. Document object model to achieve document object model by using what is that, JavaScript. So ilaga we can do so many things, not only this one. So this is the uses of JavaScript guys. Next one, so the thing is you need to note the assignment question is you need to note number of browsers, right? Assignment is write browser names and that JS engine names guys. So this is your question, means this is assignment, you need to write this one guys. Ante the thing is, so this is the what is that, Chrome na. Chrome lo JavaScript engine yavudu undi. Chrome number 1 is a Chrome, the JavaScript engine is V8 engine. So second one browser వచ్చేసి దట్స్ సఫారీ అనుకో. సఫారీ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, మ్యాక్ వాయిస్ లో ఉంటుంది. దట్స్ ద జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజిన్ వచ్చేసి జావాస్క్రిప్ట్ కోర్ ఇలాగా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ దట్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఇస్ దే. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ లో థింక్ దట్స్ ద చక్ర. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ లో చక్ర. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సఫారీ, నాట్ ఎ సఫారీ, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ నెక్స్ట్, ఫైర్ఫాక్స్ లో స్పైడర్ మంకీ. ఇట్లా డిఫరెంట్ స్పైడర్ మంకీ ఇస్ ద జావాస్క్రిప్ట్ ఇంజిన్. V8 engine, V8 is the JavaScript engine. So JavaScript core also JavaScript engine. ఇట్లా different engines ఉంటాయి. So you need to write minimum
10 browsers and their names, their JS names, nothing but JavaScript engine names. We need to write that one. That's the thing. Next, say how we can apply the JavaScript for the web page. How many ways we can apply? I mean, methods to apply JavaScript to web page. Methods to apply the JavaScript to the web page. And how many ways we can apply? And for example, here we have HTML, CSS ఎన్ని ways లో మనము HTML కి అప్లై చేయొచ్చు, స్టైలింగ్స్ అనేది ఎన్ని ways లో. There are 3 ways we can apply: internal way, inline, external. ఎట్లా అప్లై చేయొచ్చు? Same as it is. Here we have 2 ways, guys. One is there are 2 ways to apply the JavaScript to web page. So one is internal way, then external way. Internal way and external way. So internal way ante in the place of HTML. Internal way means in the HTML file, in the HTML file, by taking a script tag, so we can write, by taking a script tag we can write the JavaScript code inside that. So this is a internal way. Suppose, see how we can. I am taking as a one HTML file, guys. I am taking as a index.html file. Index.html file lo I am taking as a HTML boilerplate. This is a HTML boilerplate. So inside that body I am taking as a script tag. See, script tag. So inside script here I am taking HTML code and a JavaScript code రాస్తున్నాను. I am taking as a console.log. This console.log is the, if you want to print output, means if you want to print something inside that console ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటానంటే you need to use the console.log. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావాలో చూడండి, అవుట్పుట్ ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే, if you want to display something, ఏమైనా సెంటెన్స్ anything words అవుట్పుట్ ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలంటే we use the system.out.println. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే దట్ పైథాన్ లో ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలంటే we use the printf యూజ్ చేస్తాం, C లో అయితే printf యూజ్ చేస్తాం. సో లైక్ దట్ హియర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ది console.log. దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్ మెథడ్. There is so many output methods, we will discuss later, don't worry. Present అయితే you need to use that console.log. You need to take hello world. Okay, done. So you need to turn on that live server. Already live server extensions install chesa. You need to turn on that live server. Here see, right click, inspect, guys, open here console. See here we getting hello world. మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి, హలో వరల్డ్ అంటే కన్సోల్లో. ఈ కన్సోల్లో ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది? బికాస్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ JavaScript engines, that's why it will displayed here. Otherwise it will not displayed, guys. Remember that one. That's the thing. So ఇప్పుడు చూడండి, this is the internal way. అంటే this thing is internal way. Inside that body we are writing this one, that is called as the internal way. Remember that one. Okay, take example. So you can write that one. Inside body we are writing this code, console.log hello world. Take this example, guys. And inside body na rayali at the end of the line. So if suppose you are taking as an HTML file na, so I am taking as a h1
hello JavaScript, can take hello JavaScript, see. So this JavaScript లింక్ ఏం చేస్తారో మీరు ఫైల్ అది కంప్లీట్ లాస్ట్లోనే ఉండాలి. ఆఫ్టర్ HTML ఫైల్ HTML కోడ్ ఏమేమి ఉందో ఇన్సైడ్ బాడీ అది టాప్లోనే ఉంది, ఇది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ లైన్లోనే ఉండాలి, అది లాస్ట్లోనే. రిమెంబర్ దట్ వన్. సో నవ్ ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ ది డైనమిక్ ఫీచర్స్, అంటే డామ్ ఏమైనా అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఆ టైంలో దిస్ ఈజ్ ఇన్ లాస్ట్లోనే ఉండాలి. ఎందుకంటే దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ద సింక్రనైజ్ యూనిట్. టాప్ని ఇంకా రీడ్ చేసుకొని వచ్చి ఫస్ట్ ఏమన్నా ఇది రాశారనుకోండి, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఫర్దర్ ఏముందో అది బ్రౌజర్లో రెండర్ అవుతుంది, అంటే డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలాగా. ఫస్ట్ ఇది ఫంక్షనాలిటీ ఏముందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఫర్దర్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. దర్ ఇస్ నో యూజ్. సో అందుకే ఫస్ట్ వచ్చేసి HTML కోడ్ ఉండాలి ఇన్సైడ్ దట్ బాడీ, ఫర్దర్ at the last we need to write that script code. It's not a matter. Okay, then this is about the internal file. Then external వచ్చేసి we need to create by creating a external JavaScript file. By creating a external JavaScript file, by creating external JavaScript file and to link that file into HTML by taking a script tag inside script by using the src script tag. In that use src attribute to link them. So suppose see guys, సో దీన్ని ఎక్స్టర్నల్గా ఏమన్నా చేయాలి అనుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ స్క్రిప్ట్ .js. .js is a mandate, అంటే ఏమి, you need to give the JS file, అంటే the then only it will understand inside that there is a JavaScript code is there అని. సో HTML file create చేసుకోవాలంటే .html file, like that you need to create .js file extension. Okay, inside that here I'm taking is a console.log, take console.log. So here I'm take this is external JS file. So I'm taking this is external JS file. So see what happened here, this is not getting here, output అనేది మనకి ఇక్కడ రావట్లేదు చూడు, hello world అనే వస్తుంది, బట్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్. ఎందుకంటే బికాజ్ హియర్ వి నాట్ లింక్ దిస్ వన్, ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ ఏముందో జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్ మనకి ఇక్కడ లింక్ చేస్తలేదు. హౌ టు లింక్, సో బై టేకింగ్ ఏ స్క్రిప్ట్, సి స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఇన్సైడ్ స్క్రిప్ట్ హియర్ యూ నీడ్ టు టేక్ src నథింగ్ బట్ సోర్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ తీసుకొని హియర్ యూ నీడ్ టు లింక్ దట్ వన్, అంటే ఆ JS ఫైల్ ఏముందో యూ నీడ్ టు లింక్ దట్ వన్ గైస్, /, then you need to script.js. here this is external JS file అని మనకి represent చేస్తుంది. this one, see this is the internal and external file linking, remember that one. Okay, I hope this is understand for you. Okay, further I'm directly going to that variables guys, variables in JS. JavaScript, variables in JavaScript. So in variables are nothing but you know, I think you know the definition. Variables are the named memory locations which is used to store data or values, that's the thing. So or else variables are the containers we are used to store some data. ఒక డేటాని స్టోర్ చేయడానికి వేరియబుల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, కంటైనర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంటాయి. ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్లో హ్యావింగ్ టోటల్
four types of variables. Actually four, not, that's the three types of variables. One is the let, where and const అనేది three things ఉంటాయి. Apart from that you didn't use that one also, it's not a problem. So now you can take the definition for that. Variables are the named memory location, which is used to store data or values. That's the thing. Okay, so in that JavaScript here we have different types of variables. There are three types of variables, is there not three? You can, in JavaScript there are four types of variables, majorly three ne, but four types of variables anna parledu view వచ్చేసి. So first one let, second one where, let where, then const, nothing but constant ఇది. Fourth one is nothing but no need to declare any data type, declare just nothing. So that's the thing. So first one let అనే వేరియబుల్ చూడండి, I'm taking as a inline CSS this one, or else you can take external your wish as you are convenient. మీకు ఎలా కన్వీనియంట్ గా ఉందో అలాగే తీసుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. So here I'm creating a one more file, that's a variables dot html అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇన్సైడ్ దట్ variables dot html file, HTML:5 guys. HTML:5 లో I'm taking as a script tag. Inside this body I'm taking as a script. So here you need to take script. Sir ఇక్కడ హెడ్ పార్ట్ లో కానీ స్క్రిప్ట్ తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కానీ స్క్రిప్ట్ రాయొచ్చు అంటే, యా యువర్ విష్, యూ కెన్ రాయొచ్చు, బట్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ రాసేటప్పుడు నో నీడ్ టు యూజ్ దిస్ వన్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఏ కోడ్ దట్ ఈస్ ద jQuery ఏమన్నా మీరు రాస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ దట్ బాడీ, అంటే ఇన్సైడ్ దట్ హెడ్ లో రాయాలి. So JavaScript అయితే you need to consider here. jQuery is the JavaScript library guys. We'll discuss that one in future, it's not a problem. Then I'm taking as a script tag guys. So I'm taking let, see here you need to do like this, let a equal to 10. So this is the variable and a is the variable name, 10 is a value. So after that I'm printing that value into console.log లో 10 print చేస్తున్నా. So here live server is on already. Refresh. I mean I need to turn on this live server. Okay, so this is a page, you need to inspect, right click, inspect here. Okay, see the value is 10 అని వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. See this is a let. So ఈ let అనే వేరియబుల్ we are declaring like this, అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, then variable initialization I'm taking as a 20. See we are getting like this, 20 అనే డిస్ప్లే అవుతుంది. Okay, suppose a equal to 50, what happened here, the value is updating, అంటే 20 ని ఇంకా 50 కి అప్డేట్ అవుతుంది లైన్ అమ్మ. Suppose I am redeclaring that variable let a equal to 60, what happened guys, see ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఏ వేరియబుల్లో, ద క్యాచ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఐడెంటిఫైయర్ ఏ ఇస్ ద ఆల్రెడీ హాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్, అంటే మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసాం, వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసాం, స్టిల్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ వన్స్ మోర్ అగైన్, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్, అంటే లెట్ ని వీ కెనాట్ రీడిఫైన్. దిస్ ఈస్ ద వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, యూ నీడ్ టు టేక్ పాయింట్స్ ఆల్సో. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, then variable this is the comments guys. Variable initialization means
storing the values to that variable anamata, initialization, then updating a value variable, updating value in a variable, that way variable guys. Okay, done. So this is the variable utilization. Variable utilization. Utilization means accessing that variable. Utilization. You need to do like this. See? So this is the variable declaration, variable initialization, then updating the variable, then initialization. So ilaga manam declare chesukovalli. Suppose I am taking as a one more let b equal to 50. I am 500. See what happened here? ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తుంటాం, లైన్ నెంబర్ 10 లో వేరియబుల్ ఏ అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ నేమ్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇన్ ద లైన్ నెంబర్ 17 చూడు, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇన్ ది సేమ్ లైన్ గైస్. అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇన్ ది సేమ్ లైన్, ఒకే లైన్ లోనే ఇలాగా మనం చేయొచ్చు. This is the thing. And variable utilization separate గా చేయాలి. You need to do console.log b ని ప్రింట్ చేద్దాం. See, we are getting 500 like this. So this is the, అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్, దెన్ వేరియబుల్ యూటిలైజేషన్, ఇవంతా డిఫరెంట్ గా చేయొచ్చు. బట్ రీడిక్లరేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. రీఇనిషియలైజేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనము వాల్యూ ఏకి 20 స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ రీఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం, అంటే అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది, 50 వస్తుంది. బట్ రీడిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. సి, ఇనిషియలైజేషన్ ఏం చేస్తున్నాం 500, రీడిక్లేర్ చేస్తున్నా అంటే లెట్ బి, మళ్ళీ బి తీసుకుంటున్నా 600. నో ఇట్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్. సే బి ఈజ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్, అంటే ఉక్కిత డిఫైన్ చేయని, ఇంకా మళ్ళీ డిఫైన్ చేయక అయ్యలేదు అంతే. ఓకేనా, రిమెంబర్ దట్ వన్. సో దట్స్ ద పాయింట్, ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ ఈస్ ద లైక్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ లోకల్ స్కోప్ locally to that block. Then in let variable we cannot redeclare the let variables. Next one, we can reinitialize the let variable. Let variable ni reinitialize cheyochu. Okay, that's the thing. So next one, where. So this is about the let is completed. Then where variable. See, so on the top I am taking as a where. See guys, declaration of that variable. First I am taking as a where. AB already declare cheskona, I am taking as a different value C అని ఇస్తున్నా. See, variable name వచ్చేసి this is a variable name and this is the variable. And yeah, I am storing value లో I am storing a JavaScript. యావదన్నా వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్, యూ క్యాన్ స్టోర్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. దెన్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ console.log లో సి వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నా. సి, జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే జావా స్క్రిప్ట్, మీరు జావా స్క్రిప్ట్ ఏం కోడ్ రాస్తారో ఇన్సైడ్ ట్యాగ్ లోనే ఉండాలి, అవుట్ సైడ్ ట్యాగ్ ఉండకూడదు, స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అవుట్ సైడ్ ఉండకూడదు. రిమైండర్ దట్. చూడండి, జావా స్క్రిప్ట్ అనే ఇన్షియలైజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్దర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ సిలో అప్డేట్ చేద్దాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ నేమ్ పైథాన్ అని అప్డేట్ చేస్తాను. సి, జావా స్క్రిప్ట్ ని పైథాన్ గా మాడిఫై అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, మనకి ఫస్ట్
JavaScript, C లో JavaScript ఎలాగా స్టోర్ అవుతుందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ on the line here in the place of JavaScript, that's the Python is updating. Okay, done. So this is a value, a variable. I am taking as one more where d equal to సేమ్ లైన్లోనే అప్డేట్ అవుతుంది, సేమ్ లైన్లోనే ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నా వేరియబుల్ని, అవుతుందా లేదా చూడండి. See, check it here. So 50 is updating అంటే d వాల్యూ సేమ్ లైన్లోనే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ వేర్ కని we can declaring same. Take where variable. Okay, so where variable, this is a let variable. Let variable. Okay, done. So ఇప్పుడు where variable ను ఇక్కడ ఇంకా it's possible. Then update చేద్దాం. I am taking as a d equal to 600. 600 update అవుతుంది. It is also good. It is also fine. After that I am taking as a where redeclaration చేస్తున్నాను చూడండి. That's a d equal to hello ఇస్తున్నా. See, d లో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ 50 స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఫర్దర్ నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏం చేస్తున్నాం 600. ఫర్దర్ డిక్లరేషన్ మళ్ళీ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను వేర్ d ఈక్వల్ టు అలో. వాట్ హ్యాపెండ్ గైస్, వీఆర్ గెటింగ్ అలో అంటే రీడిక్లరేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ వేర్. రిమెంబర్ దట్ వన్, రీడిక్లరేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ వేర్. మీకు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో వాట్స్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లెట్ వేర్ కాన్స్ట్ అడుగుతారు. రీడిక్లరేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ లెట్, రీడిక్లరేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ వేర్. Okay, so you need to take that one to here. Redeclaration is possible in where. Okay, so next one, so reinitialization is possible in where. This is also good. And then declaration and initialization in the same line. Declaration and initialization in the variable. Declaration and initialization in the same line. Same line లోనే చేస్తున్నాం. Same line is possible కదా, is possible in where. Same as it is let లో కానీ ఇది possible అయింది. I think in the let also that's a possible. But while come to in C, let లో ఎందుకు పాసిబుల్ సార్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపించాను. is not this one, variables. See, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇన్ ది సేమ్ లైన్ అంటే లెట్ వేరియబుల్ అవుతుంది, పాసిబుల్ అవుతుంది. హియర్ ఆల్సో సేమ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇన్ ది సేమ్ లైన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. బట్ వైల్ కమ్ టు ఇన్ కాన్స్ట్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టెంట్ గైస్. కాన్స్టెంట్ ద వర్డే చెప్తుంది కాన్స్టెంట్. వన్స్ వి కెనాట్ స్టోర్ దట్ వాల్యూ, వి కెనాట్ అప్డేట్ అంటే ఏమి మాడిఫై చేయలేదు. ఓకే, సి సో హియర్ I'm taking, see guys, this is a where variable. So take const variable. Const ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాను నేను. జస్ట్ టేక్ ఏ కాన్స్ట్ f ఈక్వల్ టు 10. సేమ్ లైన్ లోనే చేస్తున్నాను. f ఈక్వల్ టు 10 అండ్ ద లైన్ నెంబర్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ f ప్రింట్ చేద్దాం. 20, వీఆర్ గెటింగ్ 20. గుడ్. సపోజ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ f ఓన్లీ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ లో ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను 16. సి వాట్ హ్యాపెండ్, కాన్స్ట్ లో ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాం ఇలాగా, సి దెన్ ఇనిషియలైజేషన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్ట్ f, దెన్ నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏం చేస్తున్నాం 60 స్టోర్ చేస్తున్నాం f లో. సి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి కాన్స్ట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆన్ ది కాస్ట్ డిక్లరేషన్ అని వస్తుంది. అంటే declaration and initialization in different letters is not possible here. Okay, it's not possible.
in the same line is possible, guys. See, 50 store avutundi, or else you can take 1000. Yeah, further on the line number below that line I am taking as a 60 update chestunna. What happened, guys? See, ఫస్ట్ లైన్లో ఎఫ్లో 1000 స్టోర్ చేస్తున్నాను, ఫర్దర్ ఎఫ్లో 60 స్టోర్ చేస్తున్నా, ఎఫ్ ప్రింట్ చేస్తున్నా. See what happened here? Type error. Assignment to the constant variable on the line number 33. Where is that 33? See, we're getting error. Ante once the value is final, once we store that value, after that we cannot modify that value, or we cannot reinitialize or re-update that value. We cannot. Okay na? So that's why constant ante inka mari. We cannot update. Take that point. In that const, declaration and initialization in the same line is possible, but declaration and initialization in different line, adi different line is possible, but here different line is not possible. Remember that one, guys. And const law is not possible, there is possible, but here declaration and initialization is not possible. And what is that? Redeclaration and reinitialization is not possible here. You need to take that one also. In const, redeclaration reinitialization కానీ పాసిబుల్ అవ్వదు. కావాలంటే చూడండి. సో ఆల్రెడీ రీడిక్లేర్ చేసాం, రీఇనిషియలైజేషన్ కానీ పాసిబుల్ అవ్వలేదు. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 20 ఇచ్చాము, బట్ ఇట్స్ నాట్ గెటింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ రీడిక్లేరింగ్ దట్ వేరియబుల్. డిక్లేర్ చేసుకున్నా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ 60 అని ఇస్తున్నా. సి వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? ద ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ అని చూపిస్తుంది మనకు. అంటే ఓన్లీ వన్ టైం అంతే డిఫైన్ చేయకపోతుంది, 2 times అవ్వదు. ఓన్లీ వేర్ అనే వేరియబుల్లో మటుకుమే పాసిబుల్ అవుతుంది రీడిక్లరేషన్ 2 times. సి dd 2 times మనం ఇచ్చేసుకున్నాం అలాగా, బట్ కాన్స్టెంట్ లెట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. దెన్ వన్ మోర్ ఇస్ దే నథింగ్. నథింగ్ అంటే ఏంటి? నో నీడ్ టు డిఫైన్ ఎనీథింగ్, గైస్. నో నీడ్ టు డిఫైన్ ఎనీథింగ్ అంటే ఎలాగా? లైక్ టేకింగ్ as a means nothing, means no variable actually. So suppose I am taking n equal to a hello world ఇస్తున్నా, n console.log n. See, we are not defining let var constant కి ఏమీ లేదు, జస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ అంతే డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఇలాగా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a nothing. Okay, I hope this will understand for you. Okay, you need to practice on this one, guys. This is a very important. This is the nothing ante. So if nothing kani we cannot do one thing. See, once already defined chesanu, we can updation is possible here. Ante see, first end లో ఏం స్టోర్ చేసాము? ద స్ట్రింగ్ వాల్యూ స్టోర్ చేసాము. ఫర్దర్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ 20 మీన్స్ అప్డేట్ అవుతుంది వాల్యూ పవర్లే. ఓకే, దెన్ సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ n is already defined, then let equal n equal to 50. What happens? See, cannot access n before initialization అని చూపిస్తుంది. చూడు, we can getting like this. అంటే ఏమి? ఇప్పుడు అసైన్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ. సో ఏం టేక్ వేర్. వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? అప్డేట్ అవుతుంది. ఇట్ కన్సిడర్ యాజ్ లైక్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ అవుతుంది. వేర్ పాసిబుల్ అవుతుంది, బట్ లెట్ కి పాసిబుల్ అవ్వదు. బికాస్ వేర్ ఎందుకు పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. దేర్ ఇస్ ఏ hoisting కాన్సెప్ట్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. hoisting అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అంటే బిఫోర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ వేరియబుల్. బిఫోర్ ఇనిషియలైజేషన్ కి ముందు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని hoisting అంటారు. డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్, జస్ట్ యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్.
So this is the thing, guys. You need to note these points. Variables in JavaScript. Okay, I hope this is clear for you. You need to take these points, enter points. I will provide the material for you. Okay. Thank you.